Welcome to this brand new episode of Extraordinary. আমি মির্চি লাজবন্তী এবং আজ আমার সাথে যিনি রয়েছেন তিনি আরেকজন প্রথমা নারী and her name is Aishwarya Auli Biswas. Yes. হাই অলিটা এখন নামের মতনই হয়ে গেছে। এই জন্যই আমি মাঝখানে মিডল নেমটা দিয়ে দিয়েছি অলি বিসওয়াস। আমাকে যখন ইউজুয়ালি প্রশ্ন করা হয় যে হঠাৎ করে কেন এক্সট্রাঅর্ডিনারি, তখন আমি ইউজুয়ালি বলে থাকি উত্তরে যে সবসময় আমরা দেখেছি টপ পজিশনে ছেলেরাই থেকে থাকে এবং কোথাও সমাজের একটা ফ্রেমওয়ার্কেও এই যে একটা কনস্ট্যান্ট আমরা একটা জেন্ডার বায়াস নিয়ে ভুগে থাকি এবং আমরা ক্রমশ আজকাল ইকুয়ালিটি নিয়ে কথা বলে থাকি, সেখানে সেই সব নারীদেরকে সেলিব্রেট করা যারা নিজের মতো করে নিজেকে রিইনভেন্ট করেছে, রিডিসকভার করেছে এবং একটা নিজের আইডেন্টিটি তৈরি করেছে। অ্যান্ড the motive behind Extraordinary is to celebrate the women entrepreneurs in Bengal. এবং Aishwarya is right beside me. And of course, the podcast demands strong women like her. But just to begin with you, শুরু করবো একটা প্রশ্ন দিয়ে যে জীবনের থেকে কি শিখলে? জীবনের থেকে ফার্স্ট মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আমি যেটা শিখলাম সেটা হলো গিয়ে যে অন্যদের ডিরেকশনে যদি তুমি অনেক দিন চলো তাহলে একটা টাইম ওরকম আসবে দ্যাট ইউ উইল রেবেল, আর সেই সময় না তুমি একদম আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাবে অ্যান্ড তোমাকে আবার সেই শুরু থেকে শুরু করতে হবে। তো প্রথম থেকেই একটু যদি নিজের মতন করে আমি এখন যে মানুষটা আমি আজ থেকে 6 বছর আগে ওয়াজ এ টোটালি ডিফারেন্ট পার্সন। তো তখন মানে অনেকটাই গাইডেড আর গার্ডেড ছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে এটা যদি একটু আগে করতাম তাহলে হয়তো এই অনেক কিছু জিনিস আমি আগেই আইডেন্টিফাই করে দিতাম। বাট দ্যাটস আ বিগ টেক অ্যাওয়ে ফর মি কি নিজের মতন করেও একটুখানি আগে সেলফ লাভ, নিজের কি অ্যাচিভমেন্ট করার ইচ্ছে আছে সেগুলোকে একটুখানি ইম্পর্টেন্স দিতে হয়। আমি এটাও বলে রাখি যে ঐশ্বরিয়া বেসিক্যালি হ্যাজ হার চাইল্ড অন বোর্ড। 5 বছর বয়স হতে যাবে সেই বাচ্চার, যার নাম হচ্ছে অলি লাইফস্টাইল এবং ইট ইজ অল অ্যাবাউট স্কিন কেয়ার অ্যান্ড মেকআপ। Yes, mostly skin care. We will venture into makeup very shortly, but pre-makeup and post-makeup products. So your skin prep before, মানে প্রেপারেশন তো অনেক স্কিনের করতে হয় বিফোর ইউ ডু এনি মেকআপ। তো সেই স্কিন প্রেপটা, তারপরে মেকআপটাকে কীভাবে নিজের জায়গায় রাখা যেতে পারে ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম, ওই প্রোডাক্টসগুলো আছে। বাট অ্যাজ সাচ মেকআপ ইমিডিয়েটলি নেই, বাট উই আর লুকিং ইনটু ডু ইট। আচ্ছা, জীবনে তো আমরা নানানভাবে আঘাত পেয়ে থাকি, আঘাতকে ইনভিটেশন জানিয়ে থাকি, আরে একদম সেগুলোকে কি করে মেকআপ করেছো? আমি তো এখন না আই এম ভেরি ওগুলো আর মেকআপ করে আমি অনেক বছর রেখেছি, ঠিক আছে। আই এম এ ট্রু ব্লু লিব্রান, তো আই এম আ পিপল প্লিজার বাই নেচার। অনেক দিন অনেক বছর রিয়েলাইজ মানে সেটাকে এটা ইন র্যাপস মেকআপ করেই রাখতাম। বাট অ্যাট আ পয়েন্ট ওয়েন আমি নিজের লাইফটা নিজের হাতেই চেঞ্জ করলাম তখন আমি দেখলাম এটার লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। যখন যেরকম ট্রিট করে তার সাথে সেইভাবেই। তুমি যা তোমার থেকে শুনেছি অফ দ্য মাইক যে তোমার বাবা একজন আইএস অফিসার ছিলেন এবং বেশ হেভি ডোজ অফ একাডেমিক্সে বড় হওয়া, পড়াশুনো, এবং ইনফ্যাক্ট ঐশ্বরিয়া আমাকে বলছিল যে আপাতত এখনও ওর যে ডিগ্রি রয়েছে সবই দেশের বাইরে, অ্যান্ড শি ইজ বিন আ গুড স্টুডেন্ট এক্সেলিং এট অল ফ্রন্টস। ও যদি চায় শি ক্যান ল্যান্ড হার সেলফ আ জব। বাট দেন টেবিলের এদিকে যখন একা বসে আছো, ট্রানজিশনটা কি ছিল? দেয়ার ওয়াজ হেভি প্রেশার কি স্কলারের মেয়ে তো স্কলারের মতনই হতে হবে। তারপরে মানে ডিগ্রিজগুলো, আর আমি ইন্ডিয়ান ডিগ্রিজ আমি ঠিক মানে আমি জানতাম আই এম নট অ্যান IITIM মেটেরিয়াল, মানে হয় না, আমি ইঞ্জিনিয়ার হতেই চাইতাম না। তো আমার জন্য ফ্রম আ ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে মডার্ন হাই স্কুলে পড়তাম, তো আই ফিগার্ড আউট আই হ্যাভ টু ভেঞ্চার আউট। আর আমার বাইরের স্টাইল অফ এডুকেশন অনেক বেটার লাগতো। তো ওইসব জায়গায় পড়াশুনো করে আই কুড রিয়েলি অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ড এ জব এনিওয়্যার দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু। মানে আই লাইক টু কিপ মাই প্রিভিলেজেস সেপারেট। আর আই হ্যাভ অলওয়েজ গ্রোন আপ ইন হিজ শ্যাডো। বাবার শ্যাডোটা অনেক লার্জ, কারণ দ্যাট জব ইজ সো কভেটেড যে ওর পরে তুমি কিছু বি করো ইট উইল ফেড ইন কম্প্যারিজন টু হোয়াট হি হ্যাজ ডান রাইট ফর দ্য কান্ট্রি, ফর এভরিথিং। তো এই দিক দিয়ে আমি একটু গার্ডেডই ছিলাম বলতে পারো। বাট ওই যেরকম হওয়ারও না, সবাই চাইলেও আমি বাবার মতন আমি হয়ে গেলাম মার মতন। শি ইউজড টু অলওয়েজ সে দ্যাট না কি তুই তো তোর বাবারই মেয়ে, যত ভালো কাজ করবি সবাই তোর বাবাকে ক্রেডিট দেবে।
But the fact that, she was an entrepreneur at her time, she used to run a sharir, like a proper nice couture boutique for a very long time. She actually meets and mingles with a lot of people very easily, very easygoing personality. তো ওইগুলো আমি ইভেন্চুয়ালি মার মতনই হয়ে গেলাম। তো এটাই ইটস লাইক আ কম্বিনেশন অফ বোথ। নট রিয়েলি মা বাহ, মায়ের মেয়ে। এবং তারপর তোমার কি এটা কোথাও মনে হয়েছে যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাজ উইমেন there is always an uncalled for fight, there is an unsaid fight, Yes. যেটা সবসময় ফাইট করতে হয়? আমি সবসময় না, আমি এখন জাস্ট বিকজ আই হ্যাভ আ 20-member টিম, আমি প্রিভিলেজটাকে একদম সরিয়ে রাখি। আই কিপ ইট ভেরি ইকুয়াল জি, অ্যান্ড আই কিপ ইট ভেরি অটোনমাস। মানে তুমি ভালো কাজ করলে না, তোমাকে আমার কাছে এসে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু আস্ক ফর আ রেজ অর রেজ ইন ইয়োর কি বলে, আমি তো ভুলেও গেছি ওটাকে কি বলে, মানে তোমার ডেজিগনেশন। সো দিস থিংস আর সাম থিংস দ্যাট শুড নট হ্যাভ টু বি দ্য এমপ্লয়িজ বার্ডেন। রাইট। ওর কাজ শুধু কাজ করা, এক তো তুমি অন্য কারোর জন্য করছো, রাইট? সো দে হ্যাভ টু লাভ অলি অ্যাজ দেয়ার ওন। তো ওই কাজটা করে ওঠার পরেও যদি তাকে ভাবতে হয় যে ইজ এনিওয়ান নোটিসিং মি, অর আমার যখন অপ্রেজাল হবে তখন কি হবে, দিজ ওয়ার থিংস দ্যাট আই ওয়াজ বিটেন। তো ইন মাই প্রিভিয়াস জব এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাড সিন কি সারা বছর প্রচুর কাজ করতাম। অ্যান্ড আই এম আ ওয়ার্কহলিক, ইউ ক্যান সি দ্যাট ইভেন নাও, রাইট? আমি তো হঠাৎ করে একটা নট ওয়ার্কহলিক থেকে এখন হঠাৎ করে আই এম নট রানিং আ অর্গানাইজেশন জাস্ট লাইক দ্যাট। আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ার্কড ভেরি হার্ড। তো ইফ আই হ্যাড ওয়ার্কড হার্ড, then I shouldn't have had to, kind of beg for a appraisal or a designation or a salary. I needed nothing. তো আমাকে বলাই হতো যে তুমি তো আইএস অফিসারের মেয়ে, তোমার কিসের দরকার? At a corporate workspace, in front of my other male colleagues. That was an uncalled for statement. আমি তো কাজটা করছি না, সে আমি যারে মেয়ে হই বা যাই হোক, মানে ও তো হবিকে লিয়ে কাম করতি। আরে আমি সেই যাইয়ের জন্যই কাজ করি, তুমি তোমার কাজটা করো না। So these are things that I have faced, and trust me, I have made, turned it around, and, today I don't, in my organization, I don't appreciate that at all. But there are so many women out there who cannot fight this fight. They are having to deal with whatever is dealt to them because they have a family to run. They are working hard to make ends meet. অনেকেই থাকে না, তো ওই ফাইটটা ওদের জন্য করার কেউ নেই। So at least in my organization I'm trying কি ছেলে হোক মেয়ে হোক, তুমি বলে না ইকুয়ালিটি, মানে ইকুয়ালিটি আর প্রিভিলেজ দুটোকে একসাথে করা যাবে না। লাইক I was telling you, either you're privileged or you're an equal. They also get the same kind of recognition. If a girl is working hard, same recognition. ছেলে কি মেয়ে, if you're working hard, it doesn't matter. You will get your dues. Yes, absolutely. তোমায় কোথাও আমার এই প্রশ্নটা করতে খুব ইচ্ছে করছে যে ঐশ্বরিয়া at what point রেবেলে পরিণত হলো? So I have been very I have lived a very guided life. ঠিক আছে, অনেক রকম প্রিভিলেজেস ছিল বলে, I came from a place of power also, কি তুমি এইগুলো করলে পরে there is a problem, এগুলো না করাই বেটার, বা এখানে যেও না, ফ্যান্সি মার্কেটে যেও না, বাবার কেউ দেখে নিলে it will be better. So there were very small things, but it was always aligned for me. বাইরে পড়তে যাচ্ছি তখন রিলেটিভসরা বলে ফিরবে যখন তখন এক হাতে সিগারেট এক হাতে গ্লাস থাকবে। সো দে ওয়ার অলওয়েজ লাইক আ লট অফ প্রেশার কি একটা মাত্র বাচ্চা, সো এইসবগুলো হবে। সো আই হ্যাড অলওয়েজ বিন ভেরি কেয়ারফুল, বাট আই ওয়াজ অলওয়েজ আই ওয়ান তিলোত্তমা 2001, তো আই গট লট অফ মুভি অফার্স দ্যাট টাইম। তো তখন অলসো মুভি করে কি করবি, তুমি পড়াশুনো করো। তো একটা যেটা 18 বছর বয়সে যে সিনেমাটা করা যায় সেটা তো আমি 25 বছর বয়সে চাইলেও করতে পারবো না। পড়াশুনো করে এসে তারপরে করো। সো লট অফ ক্যারিয়ার চয়েসেস had to be let go. I'm not saying that would have been a great success, but how do we know, right? I never tried, so I don't know. And I've never not done well in anything. So maybe that would have been great as well. তো ওই সে যেগুলো একটা না, it kept on piling up. And I always, at some point, I felt that this is not my life. This is a very mediocre, average life that I'm leading now. Although by books, by the look of it, তুমি কোনোদিনও বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে পারবে না যে I am feeling like a mediocre person. Because I'm doing a great job, I'm living in a great house, I'm making a great salary, I have great friends, everything. জগৎটা অন্যরকম। হ্যাঁ, বাট আমি যে ওই লাইফটা লিড করছি, I am feeling like I'm not complete.
So from there it was like, it was just a hard realization, and then ওখান থেকে বেরোনো is not so easy না, because it's a set process হয়ে গেছে. মানে তুমি যেটা খানিকক্ষণ আগে বললে যে ইউ হ্যাভ টু अगेन বার্ন ইট অল ডাউন, Yes. স্টার্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ, শূন্য থেকে আবার তৈরি করা। একদম, it is like full, like it's like I'm taking a torch, মানে literally like a fire torch, and burn. So I had to do that at the age of 35. But that is also needed. Yeah, it's definitely needed. If you're living a life where you are not feeling 100% maximized, then you're not doing it right. You have to feel maximized every day. This is my best. If you ask me if I wanted to be 18 again, I would never want to be. So your today has to be better than your yesterday. So you're maximized today. And if you think that you can achieve something more, that gets added to tomorrow. Okay, কালকে কিন্তু আমি এটাও করব। তো আমি বলতে চাইছি যে কোথাও এই যে তুমি তোমার প্যাশনটা রিয়েলাইজ করেছো ফর স্কিন কেয়ার, Yes. তুমি বড় আমাকে বলেছো যে আমি কিন্তু নিজেকে টেক কেয়ার করা, Yes. এটা তোমার মধ্যে ছিল। সো Yes. কখন ডিসাইড করলে যে সব কিছু আই এম গোইং টু লিভ মাই ওয়ার্ল্ড বিহাইন্ড, আর নিজের এই পুরো অলি সেট আপ করা, দেশে ফিরে আসা, টু টেক ইয়োর প্যাশন আপ এজ ইয়োর প্রফেশন, হাউ ডিড দ্যাট হ্যাপেন? So I always felt that I was approachable, মানে as a person, কি আমি কেউ এসে এইগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে যে আর আমার একটা পিগমেন্টেশন হচ্ছে, এটা কিভাবে সলভ করব, মানে হয় না অনেকে অ্যাপ্রোচেবলই হয় না। তো আই অলওয়েজ ফেল্ট অ্যাপ্রোচেবল অনেক ছোটবেলা থেকে, মেবি বিকজ দ্য পার্সন আই অ্যাম। তো আই অলওয়েজ ফেল্ট আই ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং ওয়ার আই এম ইন্টারাক্টিং উইথ উইমেন এভরি ডে, and I'm trying to explain to them or teach them something which they take back. Like I can always sell you a product, but you won't remember me, you don't remember the brand, nothing, right? মার্কেটে এত প্রোডাক্টের ছড়াছড়ি, হ্যাঁ, তো তোমাকে তো ভালোবাসাতে হবে। আই হ্যাভ টু মেক and this is my inherent need, হ্যাঁ, আই এম আ গিভার, আই নিড টু বি লাভ। তো ভালো আমি তোমায় কি করে বাসাবো? তোমাকে তো মানে আমি তো আর I can only make you love and respect me only by giving you something which you don't have, and that is knowledge, and I have that. So I always wanted to pass that on. এবার ওখানে if I'm making money or not secondary, if the company is doing profits or not secondary, if I'm selling a lot of lip balms or sunscreen secondary, but if my legacy is that she made a multi-million-dollar business versus my legacy is that I taught 20,000 women to wear sunscreen every day, I would choose the 20,000 women sunscreen every day, any day. So I always wanted, so now I feel that ওই কাজটা আমি করছি। তো আমি আজকে হয়তো তোমাকে in some way I would have convinced you কি यार whatever you do, don't skip the sunscreen. And I do this to every person that I meet every day. So this is why I like doing what I'm doing. আর এই because I like doing this, and আমার সবসময় আমি if you ask me that কোন দিন তুমি ডিসাইড করে তুমি স্কিন কেয়ার করবে, এটা কিন্তু it has come to me. কিভাবে? মানে I started working with honey as a product. Started selling honey from Sundarbans, but that's a very monopolistic একটা অদ্ভুত একটা, ওখানে একটা there is a lot of syndicate happening there in honey. তো ওটা আমি করতে পারিনি, বাট বি ভ্যাক্স বলে একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট হয় যেটা হানির বাই প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? তো ওটা কেউ চায় না, সবাই হানিটা নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু বি ভ্যাক্সটা ফেলে দিচ্ছে। অথচ বি ভ্যাক্স ইজ দ্য অনলি ন্যাচারাল ইমালসিফায়ার where you mix oil and the cream together with bee wax, it emulsifies it. And otherwise you have to use a chemical emulsifier. তো ন্যাচারাল প্রোডাক্ট বানাচ্ছিলাম, তো ন্যাচারালি এমালসিফায়ারটা ইউজ করে we made a couple of products. কলকাতার সেই একমাত্র নারী যে কলকাতা শুধু না ওয়েস্ট বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করেছে শার্ক ট্যাঙ্কে, এইটা নিয়ে যদি একটু বলো, হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স? তো আমাদের দুটো সিজন হয়ে গেল। আই এম স্টিল দ্য অনলি গার্ল ফ্রম বেঙ্গল হু ইজ আ woman led startup, ঠিক আছে? সো ইটস আ বিগ রিপ্রেজেন্টেশন অন মাই শোল্ডার। তো and that's what I'm most proud of, ki I could represent the state at a national level at par with the national level startups. I think that's the biggest takeaway. And then there are 5 people who's going to tear you apart piece by piece till the time a decision is made. পুরো ডিসেকশন চলবে। হ্যাঁ, and তোমাকে ওখানে এমনিতে হিন্দিতে বলতে হবে, তার উপর আবার নাম্বারস ইন ক্রোর্স অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রুপিস। তো আমরা তো সব বিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ডলারে সব নাম্বার করা, তো ওখানে গিয়ে ক্রোর আর মিলিয়নে
তো পুরোই কনফিউশন. So I'm saying that there are, at that point in time you can't lose your nerves. You have to hold your nerves right on spot. And I went in alone. Most people were in 2s and 3s. তো আমার তো আর কোনো co-founder নেই, আমি একাই. So I went in alone. There were a lot of questions again. I remember আমাকে gender specific question জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, to which Namita actually came in and said कि कोई लड़का को तो तुम ये नहीं पूछा. So it actually, even there was a little bit of you're a girl, how do you do it? You've gone back for your parents, but you have to move away out of Calcutta. Would you be able to do এরকম টাইপের gender specific conversations? But yeah, it was a very big deal for Calcutta, and I think after I came back, the whole city really took notice that our girls are doing good business and are big enough to represent us at a national. তোমার টেকওয়েটা কি ছিল ফিরে আসার পর? I was just happy that they didn't insult me on national TV, honestly বলবো. আমি ছোটবেলার থেকে অনেক Shark Tank দেখেছি, although I wanted to always go to Shark Tank while growing up. But I of course didn't know how is that even possible, because here I'm doing not an option. Na. I was very happy that it turned out well, it got received well, I got in funding also. So overall the experience was fantastic. সেসব নারীরা বা সেসব মেয়েরা যারা স্বপ্ন দেখে স্টার্ট আপ করার জন্য এই শহরে, তাদেরকে কি অ্যাডভাইস দিতে চাও? আমি তো বলবো স্টার্ট, if it's ever even one thought in your mind, it means that you are an entrepreneur. আদারওয়াইজ আসবেই নয় থটটা, ভাবনাটাই দরকার। হ্যাঁ, যদি এসে যায় তাহলে even if it's a side hustle, even if it's a small thing on the side, I think we should do it. If you see that and you have to be very patient. It's such a thing না, যে তুমি যদি ঝটপট করো না, আর I am a ঝটপট person. For me also, I realized after, আমি হয়তো if in my second startup, I'll not make like 100 of these mistakes that I've made. But I didn't know what other way to. মানে আমাকে যদি কেউ তখন এসে বলতো যে don't do this and this is wrong, আমি করে এসছি, তুমি এটা করো না, তোমার জন্য ভালো হবে, আমি কিন্তু শুনিনি. So I've said কি না আমি আমার মিস্টেকগুলো করি না, আপনি আপনার কাজ করুন. So I've done those mistakes and I've come. So if anyone wants to, it will not be an easy journey. অনেক mistakes হবে, অনেক anxiety হবে, তারপর failures হবে, patient একটু হতে হবে, আর খুব হার্ড ওয়ার্কিং হতে হবে. এই দুটো তো একদম নন নেগোশিয়েবল. What makes Aishwarya extraordinary? I'm not extraordinary. I'm just a normal person, but I'm a maximized person. That's what makes me different. আমি আজকে I'm at my best behavior and best self. So that comes across as extraordinary. Most of us short sell ourselves. We're capable of 100, we do 50. But I'm on my, even if I'm not 100, I'm at 80. So that, I would want everyone to, kind of experience their 80. That's a lot. মহিলাদের জন্য তুমি কি বলতে চাও? I think they are rocking. They can do anything that they want. I have seen very, very strong women in my life. You are one of them. I think women, I have nothing extra to say to women. I think they are already doing a man's job much better than the men. And they're doing their own things as well. So আমি কি বলবো? There's nothing to tell except for just keep doing the great work that you're already doing. মহিলাদেরকে নিয়ে এই ভাবনাটা, সেটাকে তুমি কিভাবে সেলিব্রেট করো? আমি আমার বেস্ট ট্রাই করি. আমি ধরো যে কোভিডের সময় I used to do one live every day. ঠিক আছে? And people used to watch across the world. They used to come and see those lives. Their kids used to watch. So I have a certain amount of knowledge. I've done a lot of research and studies. আমি এমনিতেও academically inclined. 3-4 বছর পড়াশোনা করি না, আমার মনে হয় পরে my world is going to collapse. তো তুমি অনেক হোমওয়ার্ক করেছো? অনেক পড়াশোনা করেছি. About skincare, I think all the big journals in the world I have read. I have done 2 courses online. I have done 1 course offline. I have learned Ayurveda. I have learned how to make products. I don't make them, but I learned how to make formulations. Otherwise, why will you buy my product? আমি দেখেছি সেই লাইফগুলো। ইনফ্যাক্ট আমার মনে আছে যে বোধহয় তোমার চাকরি করার সময়ও তুমি একটা ক্লোজ ওই কমিউনিটি ফেসবুক গ্রুপ করেছিলে, যেখানে তুমি তোমার মেকআপ নিয়ে কথা বলছো, তোমার স্কিন কেয়ার নিয়ে কথা বলছো। About 15,000 people even now.
Oh wow. They're still there, huh? I mean, it's been like many years that ওটাতে ওরকম activity হয়নি as it used to happen, but they are still there. Nobody's gone anywhere. Now we have a great big community, over 50,000 people on Instagram. My personal community is almost 10,000 people. We have something called School of Skin, which is also a community, offline community where we do meetups. So it talk about is skin. growing. Yes. I want it to be like a campaign, where we decide to take care of our skin. It's the largest organ of our body. So your skin actually is the only reflection of what's happening inside your body. First place you'll see it is on your skin. And any damage from the outside, first place you'll see it on is on your skin. So we do so much of work on everything else, but we don't take care of like the basics about your skin. At least on your you wear clothes, right? So তোমার body skin তো তাও একটা protected layer আছে, but তোমার face যেটা তোমার জন্য এত important, সবার জন্য important, correct? সেখানে আমরা কিছু করি না. What is the kind of skin that you suggest that people should have? They should have, again, maximized skin. Whatever your skin is, you keep it maximized. You give it its best care, and after that it is really, a matter of hereditary, a matter of your health, that what is going to reflect on your skin. But if you are aware of what you have to do to keep it healthy, and you give it a good regime, then it will be at its best behavior. I just want that. Skin to be at its best behavior. Yes, maximized skin. Super. Acha, Aishwarya, if there is one last question, and then we come to the end of this podcast. মানে লাইফে তোমার গো টু মন্ত্রটা কি? একজন এন্টারপ্রেনার তুমি, পাশাপাশি তুমি কারোর মেয়ে, এতগুলো দায়িত্ব শোল্ডার করা, ইট ইজ নট জাস্ট ওয়ান ডিউটি। সো হোয়াট ইজ দ্য মন্ত্র দ্যাট ইউ এমব্রেস? সেটা যদি একটু বলো। The only mantra that I have is fight or flight. এই মাঝখানে ড্যাংলিং এর বিজনেসটা আমি একদম বুঝি না। মানে আমি যখন এসেছিলাম ফেরত, তখন আমাকে একজন বলেছিল, একজন জাস্ট জ্যোতিষী, র্যান্ডম, কোথা থেকে এসেছি কেউ জানে না, আমি একটা অন্য কাজে গেছি, সে আমাকে দেখে বলছে, তুমি একটা মুক্ত পড়েছো, তোমার কি রাগ? আমি বললাম হ্যাঁ। তো বললো তোমার বার্থ ডেট কবে? তা আমি বললাম ওকে। তো বললো যে শোনো না, তোমার তো মনে হচ্ছে লাইফে এইপার না ওপার করার ইচ্ছা আছে, একটা নীলা পরে নাও। সে কে আমি জানি না, তার পরের দিন থেকে আমি পরে আছি কিন্তু নীলাটা, ঠিক আছে? কিন্তু আমি 5 বছর নীলাটা ভুল আঙুলে পড়েছিলাম, ভুল হাতে ভুল আঙুলে নীলা পরে ঘুরেছি আমি 5 বছর। আমার পুরো কোম্পানি সেট আপ করেছি থিঙ্কিং দ্যাট দ্য নীলা ইজ হেল্পিং, বাট ইট ওয়াজ ইন আ রং ফিঙ্গার ফর 5 years. So the entire fight was no fight of, this guy is protecting me because I love it with my life, but it's your own fight. And there is either you fight or you straight up Take the exit. There is no in between. Risk to নিতেই হবে if you want to achieve something, and ভয় তো লাগবেই। ভয় তো মাইকেল জ্যাকসনেরও নাকি স্টেজে যাওয়ার আগে লাগতো। তো আমরা কি সেটাই। নার্ভাসনেস ইজ গুড, ইটস আ সাইন অফ গুড পারফরম্যান্স। অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Lajvanti. It was so much fun.